energy is completely green. 88% of this comes from Norway's water sources through 1,681 hydropower plants and an impressive 10%. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a por que a Noruega é insanamente bem desenhada. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para fazer mais sugestões de vídeos como esse. E agora, vamos para a reação. This is Norway's massive $47 billion investment to revolutionize this road, the E39, and turn it into an engineering masterpiece. When completed, E39 will span uninterrupted for 1,100 kilometers and bridge between the cities of Kristiansand and Trondheim, reducing travel time in half. This will be done by removing the 8 ferry crossings that any traveler must now endure to go up north. A part of this investment will be used to build what will then be the world's longest and deepest road tunnel, the Rockfast underwater tunnel. It will enter the Bay of Bergen with a length of 27 kilometers and is scheduled to open by 2026. But this is just the tip of the iceberg of Norway's incredible design, quality of infrastructure and human development. When you consider the brutal terrain that Norway has to tame to build a sustainable and efficient transportation system like fjords, frozen waters, waterfalls and harsh winter temperatures, it makes moving people and goods in Norway a great challenge. And the Norwegians have found a unique way to overcome this challenge: diversification. See, having a country that is this diverse in terrain means incredible amounts of efficient and flexible infrastructure is required, and the Norwegians have mastered the craft of exploiting the peculiar terrain of each region. From the busy industrial plains in the south, where the capital Oslo is located, to the western fjords that can reach the 550-meter depth of the Bjarnefjorden right on the E39 path, to the thin land corridor that brings all the way up to the Arctic Circle and the northernmost point of continental Europe. Agora eu fiquei com uma dúvida. Ele disse que esse projeto está previsto para ser entregue em 2026, né? Vocês que são da Noruega, me digam se esse projeto está em andamento e está perto de ser concluído. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque aqui no nosso país acontece muitas vezes de ser dado início a um projeto e ele simplesmente é abandonado ou demora muitos anos para ficar pronto. Então, assim, realmente é uma coisa que nós temos muita dificuldade aqui no nosso país, né? Sim, é verdade. Inclusive, existem projetos em nosso país que levaram muitos anos para ser... O projeto começa e ele leva muitos anos para ser finalizado. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que já existiram projetos que levaram quase 10 anos para ficarem prontos, para serem implementados. É verdade. Isso quando eles não ficam só falando, né, que vão fazer. Ou quando eles iniciam e simplesmente não terminam. O projeto é abandonado e muito dinheiro público acabou sendo perdido. Diversification is key and is achieved through 4 pillars: roads, railways, ferries, and airports. When you compare maps of the 4, you see resources and infrastructures are allocated in a genius way. Railway serves the busiest population centers, mainly in the south, with a total of 4,237 kilometers. In this spirit, Norway's dubbed largest infrastructure project up to date is on its way. This is the Follo Line project, connecting Oslo to the neighboring public transportation hub of Ski, 125 meters above sea level. It will be an underground, double-track, high-speed railway of 22 kilometers, transporting people in and out of the capital, day and night, 20 hours a day. When it comes to their roads, though, they provide fast connections among the main population centers and serve the needs of people living mainly inland. Now, roads in Norway are equally impressive, with a grand total of almost 9
194,000 paved kilometers and more than 1,000 tunnels. They're even giving Switzerland a run for their money. What's more, even the most remote corners of the country are well served by 52 active airports. Just to put this into perspective, Norway has a population of just 5 million people, and the UK, with 68 million people, only has 49 airports. In Norway, air transport is a big deal, and you can see why when looking at the breathtaking landscapes as you approach the Arctic Circle and the sheer size of the country. A great number of airports are necessary. Just consider this: among the 11 busiest airline passenger routes in Europe, Norway holds 4. They all depart from Oslo toward Trondheim, Bergen, Stavanger and Tromsø. But of course, the most iconic means of transport in Norway is the ferry, sailing through the steep fjords of the western coast of the Norwegian Sea. See, nearly half the population of Norway lives on that coast, and a fourth of Norwegians living north of Trondheim are heavily dependent on maritime transport, especially for freight transportation of food and various goods. Over 700 ports with 32 major hubs constellate the thousands of fjords that make up the coastline. Each of these transportation networks is impressive per se, but the true ace up Norway's sleeve is flexibility achieved through diversification. Norway Isso realmente é fantástico, porque você vê como funciona um país de primeiro mundo. É uma coisa impressionante, porque olha o que essas pessoas, olha o que os noruegueses estão fazendo. Eles realmente estão diversificando o transporte. Enquanto isso, em nosso país, nós não temos nada disso. Nós temos alguns poucos metrôs espalhados pelo país, muito pouco, cobre muito pouca área, e a gente tem trens em algumas cidades só, e não tem ferrovia ligando o país. E quando acontece de ter alguma greve, que são os caminhoneiros que entregam as comidas e tal, o país fica um caos. Então, assim, olha, por que nós não aprendemos com eles? Por quê? Isso é muito interessante porque foi mencionado aqui o uso de transportes por trilho, transportes marítimos e em rodovias também. Então aqui a gente consegue ver o uso de todos os tipos de transporte, cada um com uma eficiência para atender de acordo com a sua demanda. Em nosso país a gente investe muito em rodovia e é só isso. A gente não investe em mais nada. A gente tem em alguns estados do nosso país metrô, porque alguns estados não têm metrô, e o trem também. Alguns estados não têm trem. Alguns estados em nosso país é somente o ônibus. A maioria, né? A maioria. Então, a gente consegue ver aqui como é eficiente o transporte. E é importante atender a necessidade de todos. E a Noruega sabe executar isso de uma maneira excelente. Lá todos são iguais. Isso é uma coisa linda. Norway's terrain is very diverse, and people have very different needs when it comes to moving passengers and goods. With a country like this, it doesn't make sense to just put your bets on a single horse. I mean, this is a population density map of Norway. It's not particularly dense. Let's compare this with the distribution of railways, roads, ferries, and airports. Trains connect the main cities of the southern plateau, with great insistence on the capital city, Oslo. Roads fill in the spaces between the main lines and make sure that everybody is served inland. Airports make it possible to reach remote population centers, for instance here, here and here. Lastly, ferries navigate the challenging western coast on which roughly half of all Norwegians live. Norway is so well designed and efficient because its peculiarities are integrated into one cohesive and organic system. And all of this is done with great attention to sustainability and environment protection. Norway is already ranked as one of the greenest countries in the world. But Norway does not plan to stop there. Through governmental incentives and a whopping 98% of Norway's energy coming from renewable sources, almost 80% of car sales in Norway was purely electric cars in 2022, which makes it the highest share of electric cars on the roads of any country in the world. Ruter, the company that covers public transportation in Oslo, has set a goal to make Norway's capital's transportation grid completely emission-free by 2028. But eles pretendem transformar toda a frota até 2028 como não poluentes. Isso é incrível. Enquanto isso, em nosso país,
está sendo prometido somente em 2030. Enquanto isso, em nosso país, carros elétricos são extremamente caros, não são muito populares e não tem também onde as pessoas carregarem eles, né? Então, assim, são vários problemas. E eu fico pensando o que adianta, né? A gente tá entre as 10 maiores economias do mundo se nós não temos nem 30% do que os noruegueses têm. Isso que você falou é muito interessante, inclusive porque algumas empresas queriam investir em carros elétricos, mas eles desistiram da ideia pela falta do interesse do nosso governo em disponibilizar pontos de carregamento dos carros. Então aqui a gente tem carros elétricos muito poucos pontos para carregar o carro elétrico. Então as empresas simplesmente desistiram de implementar o carro elétrico, algo que é extremamente importante para o meio ambiente. Mas, infelizmente, isso não parece ser a prioridade do nosso governo. E, mais uma vez, a Noruega dando um grande exemplo. It's not just Oslo or the other major cities of the country. Since 2021, there are more than 60 fully electric or hydroelectric ferries operating along the western fjords, both for passenger and freight use. While Norway is actively exploring ways to make this important part of their transportation ecosystem even greener through eco-friendly marine fuels such as ammonia and hydrogen, the private and public sectors in Norway have established a joint green marine shipping program to create synergies in this sector. In mid-2022, Yara Birkeland, the first ever zero-emission autonomous freight ship, entered into operation and promises to put out of the sea 40,000 diesel-powered commercial journeys per year. As I've mentioned, Norway's energy supply system is one of the striking ways in which sustainability, flexibility and efficiency get to go so hand in hand there. What's fascinating to me is that Norway is the top producer of electricity per capita in the world, with more than 27,500 kilowatt hours per person produced in 2021. For reference, the US produced a mere 12,314 kilowatt hours. The reason is simple. Norway is one of the biggest consumers of electricity per capita in the world. And as you might expect, to power such an efficient and well-connected country in such harsh geographical conditions, you need a ton of electricity. And amazingly, 98% of Norway's energy is completely green. 88% of this comes from Norway's water sources through 1,681 hydropower plants and an impressive 10% from wind power. However, a great country's infrastructure does not only take place on Earth. Did you know that Norway was the first non-English speaking country to be connected to the net via the US-based ARPANET framework? Well, since 1999, Norway has generally been regarded as having one of the most developed telecommunications infrastructures in the world, ranging from the quality of phone signal and usage to the share of people actively using online services. This all comes from the context of the Norwegian government pledging to make access to media and the internet even more open and efficient by becoming one of the leading countries in the adoption of AI technology. The way Norway can actually do this, though, is the interesting part, as it has to do with money. See, Norway enjoys one of the highest GDP per capita in the world and was ranked first in the Human Development Report of 2019. The World Economic Forum crowned Norway as the most inclusive economy in the world, meaning that it has an impressive capacity to provide growth over decades across different sectors and creating jobs for the general population. This is quite different from just hoarding wealth from natural resources and Isso é muito interessante porque olha isso, olha como eles são incríveis. Eles usam sim muita energia, mas a maior parte da energia é verde. E além disso, eles fazem outras coisas para ajudar o meio ambiente. Então, assim, eles não estão só usando dos recursos naturais e pronto. Eles usam e eles, de alguma forma, tentam colocar de volta isso na natureza. Então, eles não ficam desgastando. Veja que povo incrível, eles são incríveis, meu Deus. E você viu o que ele menciona sobre economia? É muito justo. Existe um equilíbrio econômico incrível. Eu realmente fico sem palavras, porque é incrível, é incrível. Por isso é um país rico, um país de primeiro mundo e muito bem sucedido. Leaving
leaving it to rot away, and it shows. While we all know that Scandinavian countries on average top many international economic and social rankings, Norway has an advantage that sets it apart from its neighbors, Sweden and Denmark. Despite the fact that until 1814, Denmark and Norway were under the same country. Remember how 98% of Norway's energy supply comes from renewable sources. You would probably be surprised to learn that at the same time, Norway is the second largest oil producer in Europe and the 11th largest in the world, producing roughly double that of the UK. This is because Norway is absolutely blessed by the number of oil rigs in its exclusive economic zone. This is a map of the oil reserves in the North Sea, and this is a map of those that fall within Norway's exclusive economic zone. As you can see, it's pretty lucrative to be Norway. But Norway is not using this oil themselves. Oh no. See, the Norwegian government devised a grand plan to find a better use for the Norwegian oil reserves than just exploiting it for immediate consumption. And Norway is unique in choosing not to consume the oil it digs up from the sea, at least primarily, as the barrels of oil are instead sold and the money generated is invested in very long-term, decade-long plans to pay for infrastructures and social services. When oil was first discovered in the North Sea in 1969, Norway set up the Government Pension Fund Global, which grew to become the largest sovereign wealth fund in the world and went well beyond fully funding the country's pension plan. The revenues from the oil extraction are invested in foreign companies and banks, generating an array of assets amounting to more than $1 trillion today. This huge patrimony funds a good portion of Norway's public expenditure, from pensions to social services and subsidies, to investments for harnessing its wild nature and powering Norway's incredible transportation grid. Being one of the largest oil producers in the world that benefits from its oil reserves while managing to build an environmentally friendly society is frankly genius. And this process has just recently got a new important step, as in 2021 the Wealth Fund officially sold out all shares held in oil and gas investments in a plea to support fully green policies. I think it's important to remember that Norway started off with very rough conditions, and before the discovery of oil, the country looked like this and had a GDP among the lowest in Europe. Yet the discovery of oil didn't corrupt them, like we've seen in other oil-rich nations. So Norway's journey to becoming incredibly well designed is an interesting one. But that's it for this video. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Todas as vezes que eu vejo um vídeo com esses tipos de observações, eu fico muito feliz de saber que eles estão conseguindo fazer coisas incríveis, não apenas com a questão econômica, mas também com o fator ecológico. É impressionante como a Noruega é um país de primeiro mundo, e ela é um país de primeiro mundo porque ela está muito à frente de muitos países como o nosso. Então, o que a gente está pensando aqui em implementar, ou a gente ainda nem pensou, a Noruega já está colocando em prática há muito tempo. E isso é incrível. Eu diria que chega a ser algo muito revolucionário. É verdade, eu amo os noruegueses porque é um povo incrível, com uma cultura incrível, e além de tudo isso, eles são tão responsáveis. Olha como eles respeitam o meio ambiente, mas não é só isso, também o amor que existe entre eles e também o cuidado, como a administração lá funciona muito bem, né? Porque é isso que a gente vê aqui, é uma administração muito eficiente, então eles implementam as coisas, e sim, os impostos são altos, mas olha o retorno que eles têm. É um país perfeito, é um país de primeiro mundo, as pessoas lá têm uma qualidade de vida impressionante, realmente é uma coisa linda. A Noruega é um país fascinante. Nós amamos o que a Noruega faz, porque é realmente um exemplo para o mundo, e principalmente para um país de terceiro mundo como o nosso. Mas essa foi a reação desse vídeo, portanto aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!